Straight to the moon. To the moon. Straight to the moon. To the moon. ಹಲೋ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ರಬ್ಬರ್ ಶ್ಯಾಡ್ ಜಿಗ್ಗೇಡ್ ಹೆಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾ ಸೈಜ್ಗೆ ಜಿಗ್ಗೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಿಗ್ಗೇಡ್ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಶ್ಯಾಡ್ಗೆ ಹೆಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದಿತ್ತೆ 4 ಇಂಚಿದ ರಬ್ಬರ್ ಶ್ಯಾಡ್ ಜಿಮ್ಯಾನ್ದ ಕಣ ಆಯ್ತು 5 ಇಂಚ್ ಜಿಗ್ಗೇಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ 5 ಇಂಚ್ ಜಿಗ್ಗೇಡ್ ತೂವಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇಂಚ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಫೈವ್ ಇಂಚ್ ಜಿಗ್ಗೇಡ್ 4 ಇಂಚ್ ರಬ್ಬರ್ ಶ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜು ಅವೇ ಇದೇ ಶ್ಯಾಡ್ಗೆ ಒಂದು 7/0 ಜಿಗ್ಗೇಡ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುಜಿ 7/0 ತಲೆ ಒಡೆ ಬರ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ 7/0ಗೂ 5 ಇಂಚಿ ರಬ್ಬರ್ ಶ್ಯಾಡ್ 5 ಇಂಚಿದ 7/0 ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ 5 ಇಂಚ್ ರಬ್ಬರ್ ಶ್ಯಾಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೂರು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅವನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಪಿದೆ ನೆಟ್ಟು ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕು ಬಂದೈತ ಒಂದು 4 ಇಂಚಿಗೆ 5 ಇಂಚ್ ಜಿಗ್ಗೇಡ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೆಟ್ಟು ಜಿಗ್ಗೇಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪು ಒಂಜಿ ಬಾಟಮ್ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಪಾಡುಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಆ್ಯಸಿಸ್ಟ್ ಉಕ್ಕುದ ನಿಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಆ್ಯಸಿಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಇಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಫೈವ್ ಇಂಚಿ ಜಿಗ್ಗೇಡ್ 5 ಇಂಚಿ ರಬ್ಬರ್ ಶ್ಯಾಡ್ ಪಾಡುಂಡ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ ತೂಪದಲೆ
ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುಂಟಲೆ. ಒಂಜಿ ಟೈಟನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂದ್ ಹುಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಟೈಟನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಜ್ 6/0 ಆಯ್ತಾ. 5 ಇಂಚ್ ಶೇಡ್ಗ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನ ತೋಪವ್ಯಾನ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟಾಪ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಲ್ತುದು ತಿರ್ಗುವಾಗ ಟೈಟನ್ ಡ್ರೈವರ್ BKK ದಾಗನ ಅಲ್ತ್ರೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ತಿರ್ತುರಂಜಿ ಇನ್ನೂರು ಸ್ಟಾಪರ್ ರಬ್ಬರ್ದ ಸ್ಟಾಪರ್ ಒಂದೇನು ಒಂದು ರಾಕ್ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಕ್ ಏರಿಯಾಡು ಪೂರ ದಾಲ ಟಚ್ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ನೆಟಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಒಂದುಂಡ ಏನು ಓಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಗಾಲ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಬೈಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮೀನು ಬೈಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಾಲ್ ಬಿದೇರಿಪಿ ಇಂಚ ಬೈಟ್ ಮಲ್ಪನತಲಿ BKK ದಾಗನ ಟೈಟನ್ ಡ್ರೈವರ್ 6/0. ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೇನುವೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. To the moon.